Good evening and welcome to State of Business on Art Television. I am Tamiru Nimsat. Let's have a look at the headlines. Government to digitize entire labour sector, Anushana Nayakkar says. Tea industry moving forward carefully with pros and cons, Sri Lanka Tea Board Chairman stresses. News in detail. Minister of Labour and Foreign Employment Anushana Nayakkar said that the government is in the process of changing the Labour Act to benefit both the employers and to attract more investment into the country. He said this during a special press conference held at the President Media Centre yesterday. ලෝකේ ලංකාවට ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න එන්න කල්පනා කරන මිනිහෙක් ලංකාවේ තියෙන ව්‍යාපාරයක් වැඩි දියුණු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ව්‍යාපාරිකයෙක් බොහොම බයෙන් තමයි තමන්ගේ ව්‍යාපාර වර්ධනය කරගන්නේ. පිටරට ඉඳලා ලංකාවට එද්දි බලන ප්‍රධාන සාධක වලින් ගත්තාම අපේ රටේ සම්පත් තියෙනවද? නෑ, අපේ රටේ සම්පත් නෑ. අපේ රටේ වෙනත් දේවල් තියෙනවද? ආයෝජකයන්ට මහා විශාල බදු සහන දෙනවද? නෑ. එහෙනම් අපේ රටේ තියෙන එකම දේ ශ්‍රම සම්පත. ඒ ශ්‍රම සම්පතත් යොදවා ගැනීමේදී බාධක තියෙනවා නම් අපේ ශ්‍රම සම්පතේ ඵලදායීතාව 130කට වඩා අඩු නම් අපිට ආයෝජකයෝ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කල්පනා කරා අපේ රටේ ශ්‍රම සම්පතේ ඵලදායීතාවය වැඩි කරන්න, ඒ වගේම අපේ රටේ ඇවිල්ලා ආයෝජනය කරන ආයෝජකයින්ට අපේ ශ්‍රමිකයොත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ අයගේ නිසි වටිනාකම ලබා දීලා ඒ කර්මාන්තක ශාලා ඉස්සරහට ගෙනියලා රටේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකේ හැඩගන්වන්න ඕනි කරන මූලික ශක්තිය වෙන කම්කරු නීති රීති ටික වෙනස් කරලා ඒක ආයෝජකයාටත් හිත කර ඒ වගේම අපේ ශ්‍රමිකයාත් ආරක්ෂා වෙන මෙච්චර කල් තිබිච්ච ශ්‍රමිකයාත් ආරක්ෂා නොවන ආයෝජකයාටත් වැඩක් නැති කම්කරු නීතිය සංශෝධනය කරලා මේ ශ්‍රමිකයාත් ආරක්ෂා වෙන ශ්‍රමිකයා හැමතිස්සෙම වඩා හොඳට බලාගෙන යන සමාජ ආරක්ෂණ වැඩපිළිවෙලක් යටතේ අයව බලා ගන්න ඒ වගේම අලුත් නීති රීති ටික වෙනස් කරන්න අපි කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව කරගෙන යනවා. ඒ අනුව තමයි අපි මේ සංශෝධන රාශියක් ඉෂ්ට කරගෙන යන්නේ. Minister Anushana Nayakkar also said that the Labour Ministry is working to formulate a national labour market intelligence system which is a digital platform that monitors data related to employment of the human resources. සමස්ත විදේශ සේවා ක්ෂේත්‍රයේම ඩිජිටල් කරණය මේ වෙනකොට සිද්ධ කරගෙන යනවා. ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරන ලද කමිටුවක් කරහා මේ වෙනකොට මුදල් අමාත්‍යාංශය මගින් පත් කරන ලද කමිටුවක් කරහා මේ වෙනකොට ඒ අවශ්‍ය සම්පූර්ණ අධ්‍යයනය සිද්ධ කරලා තව සති දෙකක් තුනක් යනකොට ඒකත් කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබාගෙන අපිට සේවය ලබා ගන්න කෙනාගේ ඉඳලා සේවකයා දක්වා සම්පූර්ණම දත්ත පද්ධතියක් කරහා වැඩ කටයුතු සකස් වෙන වැඩපිළිවෙලකට යන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒතකොට අතරමැදියන්ට තැන් තැන් වල ඉඳලා සල්ලි ගන්න අයට, හොර පාස්පෝර්ට් හදන අයට මේ හරහා වැට බඳින්න අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව ගත්තාම අත විවිධ චෝදනා පහුගිය කාලේ එල්ල වුණා. පෝලිං හිටියා උදේ පාන්දරට EPF එක ETF එක ගන්න ඇවිල්ලා. හැබැයි අද එහෙම පෝලිං දකින්න නැහැ. දැන් මේ වෙනකොට ඔන්ලයින් සිස්ටම්ස් ඒ හරහා හඳුන්වා දීලා තියෙනවා විතරක් නෙවෙයි. කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව සමස්තය ඩිජිටලයිස් කරන්න. කම්කරු ක්ෂේත්‍රයේ EPF ETF සියල්ල සම්බන්ධ කරගන්න සේව්‍යයට සේවය කරන ස්ථානයේ ඉඳලම සේවකයාට තමන්ගේ ජංගම දුරකථනයේ ඉඳලා EPF ETF ලබා ගන්න තැනට ඒවා පිළිබඳව තමන්ගේ ලියාපදිංචි වීම සහ සියලු තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට වැටුප් සේවාවක් සමගින්ම සම්පූර්ණ ක්ෂේත්‍රය ඩිජිටලයිස් කිරීමේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට ටෙන්ඩර් පටිපාටියේ ක්‍රියාත්මක වීම මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ඉස්සරහට ඒකත් එක්ක මේ සමස්ත පද්ධතියම විශේෂයෙන්ම National Labour Market Intelligence System එකක් එක්ක අපේ රටේ තියෙන සියලුම අවශ්‍යතාවයන් හඳුනා ගන්නා සිද්ධියක් පාසලෙන් ඉවත් වෙන තැන ඉඳලා එතන ඉඳලා සියලු තරුණයින් ලියාපදිංචි වෙලා රැකියා කරනවද රැකියා නැද්ද මොන රැකියාවලද දැන් නැතිකම තියෙන මේ සියල්ල පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් මේ හරහා නිර්මාණය වෙනවා. Sri Lanka Tea Board Chairman Niraj Damel says the tea industry is bracing for a cautious second half with improvement in crop but downward pressure on prices as well as exports. The chairman of Sri Lanka Tea Board said this to journalists at a media briefing held in Colombo. Tea Board chairman said that production has picked up from April onwards with application of fertilizer kicking in. The chairman mentioned that by the end of May this year, the tea crop was over 110 million kilos, down by 1.73 million kilos from a year ago. However, Tea Board chairman said as per Tea Board and Tea Research Institute forecast, this year production will improve to 270 million kilos from 250 million kilos last year.
He also said so far in this month crop looks promising and the crop in April rose to 24.72 million kilos. Further in May, the crop posted a marginal increase of 0.4 million kilos to 26.5 million kilos. However, the T-board chairman said on the flip side that with improved supply there is pressure on the prices. Additionally, the recession in the Western world has dampened buying power of major Middle Eastern tea markets, which also faces slack demand during summer. The mill also noted there was a silver lining of higher shipments to former major market Iran under the special tea oil agreement between the two countries. Colombo Brokers Association Chairman Anil Kok said that drop in national sales average for tea was a concern. He also said year to year it has dropped by 34% in rupee terms and by 11% in dollar terms. The drop was linked to the appreciation of the rupee, whilst in recent weeks the volatility in the exchange rate has raised fresh concerns. Stay tuned. We will return after this commercial break. Welcome back after the break. The Embassy of Sri Lanka in Tokyo collaborated with the Niigata Chamber of Commerce and Industry to educate Japanese enterprises about current business opportunities and promote Sri Lanka as a business destination. The Sri Lanka Business Promotion Seminar was held in Niigata City, Japan on the 8th of June. Delivering the keynote address, Ambassador Rodney Pereira made a presentation to the audience on the current economic situation and the measures taken by the government to stabilize the Sri Lankan economy. Ambassador Pereira appreciated support which Japan continues to extend to Sri Lanka at all international forums and also using the many tools at the disposal of Japanese agencies to support Sri Lanka's economy bilaterally. He informed the audience that Sri Lanka is exploring collaborations with Japanese companies to increase production, provide goods and services. He also sought support to modernize industrial and agricultural industries while developing closer bilateral cooperation to use its ports as shipping hubs for Japanese products and services. Niigata Chamber of Commerce and Industry Chairman Katsuyuki Fukuda delivered the seminar's opening remarks, drawing the attention of the gathering to the recent visit of President Ranil Wickremesinghe. The seminar was attended by over 50 Japanese business persons from leading manufacturing, retail and wholesale companies, logistics, IT and software, food production companies in the Niigata area. Queen of the World, which is the most inclusive beauty pageant held up to date, will be commencing on the 17th of September this year. This pageant will allow participants of all age categories and martial statuses to compete under a wide range of categories. The pageant week of activities are set to commence on the 17th of September and will culminate in a grand finale on the 22nd at the Nelum Pokona Theatre in Colombo. The finale is set to crown 4 namesake title holders who will represent Sri Lanka at the Queen of the World pageant in the United States of America. The titles given are Miss Queen of the World above 18 and below 30 years of age, Miss Queen of the World above 30 years of age, and Mrs. Queen of the World title for married women from age 18 up to 55. Moreover, a special Elite Queen of the World title will be given for women above the age of 55 who are either married or unmarried. The auditions are set to take place from July, from which 12 contestants from each category will be selected from each division. Beauty is diverse and age is a privilege. We want to celebrate all types of women in Sri Lanka. And the ideal thing about this particular project is that we want all of the women in Sri Lanka to participate in this event. Show your support, come out of your shoes,
There can be dreams that you've had in past and that's not done. I want you guys to all focus on that and come out of your free zones and get involved in this project. This is the first time we are here. We're looking at doing this event in a very high scale, in a big scale. And for that, we need all of you guys to wake up and come out. This show is only for you guys. Our women are going to not only mesmerize everyone with their beauty, but they're going to contribute something big to the society. That's why this show is all about. Director at Queen of the World Sri Lanka urged participants to start applying from now through the pageant's official website before the registration ends on 10th of July and to follow its social medias to stay up to date on the event. Registration එක start කළා ඉවරයි. ඒ වගේම ඒකේ registration close කරන දවස තමයි ජූලි 10 වෙනිදා. ඒ වගේම audition ජූලි 3rd week එකේදී සියලු පැවතීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම pageant week එක start කරන්නේ සෙප්තැම්බර් 17. හැම තරඟ කාණ්ඩයකින්ම තරඟකරුවන් 12 දෙනෙක් බැගින් තමයි අපි තෝරන්නට සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට total එක වෙන්නේ 48 contestants ලා 12 contestants ලා හැම each category එකෙන්ම total will be 48 www.qotwsrilanka.com තමයි website එක ඒ වගේම Facebook Queen of the World Sri Lanka Instagram Queen of the World Sri Lanka Twitter Queen of the World Sri Lanka TikTok Queen of the World Sri Lanka මේ හැම දෙකකින්ම සියලුම තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. වෙබ්සයිට් එක හරහා සියලුම තොරතුරු ඒ වගේම කවුද අපේ කණ්ඩායමේ ඉන්නේ, අපේ ටීම් එක කවුද, අපේ පාර්ට්නර්ස්ලා කවුද, එතකොට ඒ වගේම පෙර තරඟවල විස්තර පවා හැමදේම වෙබ්සයිට් එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඇප්ලයි කරන්න නම් අදම www.qotwsrilanka.com වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරන්න. Stay tuned for the stock update. Trading at Colombo Stock Exchange ended on positive notes today. The all-share price index gained 135.87 points to close at 9,295.4 and the S&P SL20 gained 50.96 points to close at 2,657.11. The turnover was 1.6 billion rupees and over 5 million shares were traded. Up next are forex rates. That's all our news for today. For this and more, subscribe to our channel on YouTube and follow